Hello, 안녕하세요. this is John 제이sob입니다. Chung. If you are watching this video and you live in the United States, 잡고 you might have heard 살아가는 about something called a living 리빙 trust at 트러스트라고 least 하는 것에 once. 대해서 한 번씩은 말씀을 들어보셨을 겁니다. 많은 Many people have 사람들이 이제 heard that 리빙 creating a 트러스트, living 패밀리 trust or 리빙 a family 트러스트라고 living trust 하면서 can reduce 이걸 taxes 하면 and offer 세금도 benefits. 줄여주고 뭐 좋다더라라고 하는 그런 얘기를 들으셨겠죠. 특히 Especially, just when you forget about 이주만이면 it, 뭐 이런 you 내용에 might hear 대해서 about it 많이 from 많이 seminars in 참여도 your 하고 community or through 또 financial 바로 advisors who 금융상품 introduce 정보들을 financial 소개해 주시는 products, 그런 leading you to 라이터들과 attend 유튜브를 related 통해서 seminars to 관련된 satisfy your 세미나 강의 curiosity 가서 only to 들어보기도 forget about 하고 it 그래서 again. 이게 뭐 좋은 Then, months 회사가 or 또 years 있고 later, 믿고 you come 싶을 때도 across 있고 similar 그러다가 information and 비슷한 find 정보를 yourself 또 몇 달 wondering 뒤에 what it 또 was 몇 all 년 뒤에 about, 듣게 되고 그래서 이게 repeating the cycle. 뭐였더라라고 하는 그런 과정이 반복되는 것 같습니다. So, 그래서 in this 이번 session, 시간에는 we'll briefly 리빙 cover 트러스트가 what a 뭔지, living 그걸 trust is, 어떻게 하는 how 거고 it 또 이걸 works, 통해서 and the 어떤 benefits 효능이 it can provide to 우리한테 us. 주어지는 건지에 대해서 간단히 다뤄보겠습니다. What I'd 들어가면서 like to say 드리고 싶은 before we 말씀은 start is that 굉장히 it's actually 간단하고 quite 어떻게 simple 보면 and might 별게 seem like 아닌데 nothing 어떤 special at first 이유에서만 glance. 설명을 For 해주시는 various 분들은 reasons, 일부러 those who 뭔가 explain 대단한 these 내용인 matters 것처럼 often 이렇게 얘기를 talk as 하거나 if there's 아니면 something 리빙 grand 트러스트라고 involved, 또 다른 or they 이름으로 mix up 트러스트를 living 부르면서 trusts with 이걸 other types of 혼동해서 trusts. 얘기하다 This 보면 creates 어렵게 confusion and 생각하게 makes the 되는 그런 concept seem 상황이 more 있어진 complicated than it 거라고 볼 actually 수 is. 있고요. 그래서 이번 Therefore, 시간을 in 통해서 this session, 충분한 I hope 그리고 you will receive both 필수적인 sufficient 정보들을 and 받아서 essential 가시기를 information. 바라겠습니다. 그럼 Let's get 시작해 started. 보겠습니다. The agenda will be as 첫 follows. 번째로 First, 리빙 we will 트러스트가 discuss what a living 뭔지에 trust 대해서 두 is. 번째로 Second, who 누가 should 해야 consider creating 하는지에 one 대하고 and 세 why. 번째 And third, we 어떻게 will talk about 하는지에 how to 대해서 create a living 말씀드리겠습니다. trust. 첫 Firstly, 번째로 regarding 리빙 what a living 트러스트가 trust is, 뭔지에 it can be 대해서입니다. simply described 이건 as 간단히 creating a paper 얘기하면 company. 형상의 회사를 만드는 겁니다. 내가 It's a 가지고 있는 process where you 자산을 manage your assets while you're 생전에 어떤 alive 식으로 and 벌어졌고 또 specify who they 향후에는 should be 누구에게 transferred 넘겨질 to after 것인지를 your death. 지정하는 그런 절차라고 보면 되는데요. 내가 Essentially, you're creating 트러스트라고 a 하는 paper 어떤 company 서류상의 known as 회사를 a trust 만들어서 to which you 그 transfer your 서류상의 assets, 회사에 meaning you're 내 transferring the 자산을 nominal 모두를 ownership. 즉 명목상 소유권을 옮긴다는 그런 뜻입니다. By 그리고 specifying 이 how this company 회사의 운영 operates, 방식, both 내가 while you're 살아있는 alive and 동안 그리고 after 죽고 your 난 death, you're 후까지의 establishing and 운영 operating 방식을 a company with the 지정함으로써 purpose 여기 of making your 옮겨진 자산의 intentions and 운영 wishes 처리에 about 대한 the 내 management and 의도와 disposition of the 의지를 transferred 필요할 assets 때 clear to 남들이 others 알아볼 when 수 있도록 necessary. 해주는 This 그런 whole 목적의 process 회사를 is what we 설립하고 refer 운영하는 to as a 이 living 전체 trust. 과정을 트러스트, 리빙 트러스트라고 보면 되는 거죠. 그럼 두 Secondly, 번째로 이걸 regarding 누가 who 왜 should create a 하는지에 living 대해서 trust 먼저 and why, 부분이 가장 this 중요한 is perhaps 내용이죠. the most crucial 우선 part. 누가 하는지에 대해서 간단히 얘기를 하면요. To put it 미국에 simply, 거주하거나 anyone residing 미국에 in the 자산을 US or 보유하고 holding 있는 assets in the 분들은요. US worth 그 more than 자산의 규모가 $150,000 should 15만 불 definitely 이상의 consider it. 경우에는 무조건 해야 합니다. For 예를 example, 들어 if you own a 내가 house, 집을 가지고 it's likely that 있다라고 its 하면 value exceeds 아마도 그 집의 가치가 15만 불 넘을 $150,000, making 테니까 you eligible. 해당이 되겠죠. Therefore, for 그래서 middle class families 미국의 in the 어떤 US and 중산층 above, 이상의 this 가정을 becomes a 말하는 starting 이들의 point for 어떤 what is known 가족의 as financial 예산을 planning or 파이낸셜 estate 플래닝 planning. 또는 에스테이트 It's essentially 플래닝이라고 planning 하는데요. for the family's 그 investment, 패밀리의 투자, gifting, and 자녀, inheritance. 상속에 대한 계획이라고 하겠죠. 이걸 시작하는 데 있어서 가장 시작점이 되는 과정이 바로 리빙 트러스트를 설립하는 그런 과정이 될 것입니다. 자, As 그 for 다음으로 why one should 왜 establish 하는지 a 이유에 living trust, 대해서는요. the reasons 아주 aren't 거창한 necessarily 이유가 없습니다. grandiose. 오직 There is 하나의 one 이유. primary reason, 정확하게는 네 accompanied by 가지 이유로 three 될 수 additional 있는데요. 원 considerations. So, 플러스 it's one 1이 plus three 가장 reasons, the 중요한 most 이유로 important 나누어서 reason, 세 and 가지로 three 하겠습니다. supplementary reasons. 첫 The 번째로 primary reason for 가장 중요한 establishing a living 이유는요. trust is to avoid 프로베이트를 probate. 피할 수 있기 This accounts for 때문입니다. nearly 이게 바로 99% of 거의 the reason behind it. 99%의 이유에 해당이 될 텐데요. Probate, 그렇다면 translated into 프로베이트라는 게 Korean, would be 뭐냐? the will 영어로는 verification 유언 검증 process. 절차라고 할 수 When someone 있습니다. passes 내가 away, 죽었을 때 transferring their 내 assets 자산을 to 내가 the desired 원하는 사람에게 inheritors is not 선택하고 as 넘겨주고 straightforward 싶은데 as 이게 one 마땅히 might 쉽지 think. 않다라는 거죠. Although it varies 그 분야가 slightly by 조금씩은 state, 다르지만 generally, if the 일반적으로는 내 inheritance 상속 재산 assets are 자산이 valued over 15만 불 이상이기 때문에 $150,000, 그 관할 it must go 법원의 through the probate 프로베이트 과정을 process in the 거쳐야 jurisdiction's 상속을 court 완료할 수 to complete the 있다라고 하는 겁니다. inheritance. For 예컨대 instance, 내가 if I live in 캘리포니아에 California 거주하고 and own a house 캘리포니아 there, 집 한 I 채를 would want to 가지고 leave it to my 있으면 child in my 내가 will. 죽었을 때 유언을 남겨서 뭐 우리 아이에게 상속을 하고 싶겠죠. 그러면 Normally, 집은 the house 보통 would be 르포링 registered, 등기가 so my 되어 children 있죠. would have to 그래서 go to 이걸 the county 사무소 office to 오피스에 request the 가서 transfer of the 자식들이 우리 registration 아버지 after my 어머니가 passing. 돌아가셨으니까 The county 등기를 office would then ask 옮겨주세요라고 if they 하면 have a court order. 거기서는 이제 법원 명령 받아왔냐라고 물어봅니다. Without 그리고 this court 이 order, 법원 they won't 명령이 transfer the 없으면 registration. This 등기 court 전에 안 order 해준다는 is the 겁니다. decision 그러면 법원 received 명령이라고 after 하는 것은 completing the 프로베이트 probate court's 법원의 will 일반 verification 검증 절차를 process. 마치고 나서 받게 되는 결정문이라고
하는 거고요. 그런데 However, 여기서 if I 만약에 have 내가 legally 리빙 established a 트러스트라는 living 형태를 trust 세우고 and 그 transferred the 과정에 nominal ownership of 명목상 my 소유권을 이 assets 리빙 into this 트러스트로 living 옮겨놓은 trust, 상황이라면
My children can show the trust documents at the county clerk's office and transfer the assets without needing a court order. In other words, it means that the asset transfer can be completed without going through probate. Returning to probate, 프로베이트로 다시 돌아와서요. it is 프로베이트란 time-consuming, 뭐냐면 costly, and 시간, cumbersome. 비용, 번거로움, 더 Furthermore, 나아가서 as a 이런 court procedure, procedure, it is 그러니까 public, 공개된 meaning 법률 personal 과정이기 information and 때문에 asset details 개인적인 are 정보, disclosed, 자산 내역 compromising 등도 다 privacy. 공개가 되고요. 즉 프라이버시가 보장이 되지 않는다는 거고요. 뭐 There could 이런저런 also be 상하관계는 이해 complications if 당사자들이 stakeholders raise 관계계획을 issues 할 during the 경우에 process, 다 하나하나 requiring each 해결해야 to 되기 be 때문에 addressed 어려운 individually. 문제가 있을 수 있습니다. Probate 그래서 typically involves 프로베이트는 going through a process 일반적으로는 that can incur 이런 legal and 과정을 related 다 costs, 거치게 amounting to about 실제 3 to 발생의 법원 5% of the 소속 inheritance 비용은 assets. 관련 비용도 상속 대상 자산의 대략 3에서 5% 이상 발생할 수 있다고 하고요. 뭐 For 예를 들어 example, 상속 if the 대상 inheritance 자산이 assets are 100만 valued 불이면 at $1 million, 200억 이상 the 발생한다는 probate 거죠. costs could exceed 그리고 전체 프로베이트 $30,000. 과정에 The 걸친 entire 시간이 probate 1년 process 반에서 can also 2년이라는 take 것을 between 알고 있어야 1.5 to 2 앞서 years to 말씀드린 complete, 대로 with the added 이해 hassle of 당사자들의 dealing with 문제 disputes 제기 from interested 등을 parties officially. 공식적으로 다루어야 하는 그런 번거로움들이 있습니다. 그래서 Therefore, the 리빙 most 트러스트를 significant 세웠을 first reason for 때에는 setting up a 이와 living 같은 trust 프로베이트 과정을 is to 피해줘야 avoid this 한다라는 probate 것이 process. 가장 중요한 첫 In 번째 many 이유입니다. cases, this 사실 reason alone 이것만으로도 might be 다른 sufficient to 이유는 필요 consider a living 없겠죠. trust. 그런데 However, one might 만약에 argue that they 우리는 won't 그런 거 face such 없다. 뭐 issues because 번거롭게 their 뭐 문제 assets 제기할 are 상관 not 없을 complicated 뿐더러 or 자산도 substantial, 복잡하지 않고 and they 무난할 anticipate no 거다. disputes. 그렇게 얘기할 수도 있겠죠. 뭐 충분히 그런 상황도 있겠습니다. 그러면 이에 해당하는 두 번째 이유를 말씀드릴 텐데요. The 둘째 second reason 이유는 for considering a 바로 living trust 이 is the 트러스트 relatively low 방식을 들여다보면 cost 안 of 됩니다. establishing one. 즉 The price 대략 varies by 2,000불 attorney but 정도 generally ranges 변호사마다 between 다르지만 $2,500 대략 and 2,500에서 $5,000, 5,000불 not 넘기지는 exceeding 않을 this range 겁니다. for a 물론 straightforward living 기타 trust 뭐 setup, SF while more 프로젝트 advanced 뭐 features for 이런저런 asset protection can 복잡한 increase these 어드밴스된 costs. 그런 기능들을 리빙 트러스트에도 넣을 수도 있고 그 경우에 설립에 들어가는 필요 비용이라던가 이런 것들이 올라갈 수 있지만 Focusing 온전히 리빙 solely on a 트러스트에 living 집중할 trust keeps 경우에는 expenses 앞서 within 말씀드린 this 이런 range, 비용들이 making it a 들지 않을 cost-effective 겁니다. option. Once 요건들 established, 코스트 while 베네핏 regular 봤을 때 reviews and updates 충분히 may be 생각하시라는 necessary due to 거죠. changes in 그리고 law, 한 번 this 설립하게 되면 process is 물론 not 관련 typically 법인 같은 complicated or 법률적으로 expensive, 검토하고 뭐 이런 often 절차를 handled 할 by 수도 the 있겠지만 establishing attorneys 대부분 without 그런 additional 경우에도요. charges. 설립해준 담당 변호사들이 추가 비용 없이 해줄 만큼 어려운 과정이 아닙니다. 그다음 세 Thirdly, a 번째로요. living trust can 유언장을 substitute for 대신할 a 수도 will. 있습니다. Precisely, 정확하게는 이 a 리빙 living trust 트러스트라고 is a 하는 broader 것이 concept that 유언장을 includes the 포함하는 상위 functionalities of a will. 개념인데요. When 리빙 creating a 트러스트를 living 만들 trust, 때에는 it's 이 not just 트러스트 about the main 매뉴얼 trust 같은 것뿐만 document. 아니라 You can also prepare 이러한 various legal 유언장, 뭐 documents, 내 such as 건강에 대한 designating 의사결정을 agents for 위한 healthcare 어떤 decisions 매일매일 and financial 결정하는 decisions, 방식이라든가 내 effectively 재정적인 incorporating the 결정에 있어서 aspects of a 대리 will. 설정 등 이와 같은 여러 가지 법률 서류들을 같이 준비할 수 있게 됩니다. 이 Fourth, 밖에도 네 creating a living 번째로 trust is a 리빙 트러스트를 relatively 만드는 것 straightforward 자체는 decision. 상당히 가벼운 결정이다라는 것을 들 수 있습니다. The 이게 content of the 뭐냐면 trust can be changed 트러스트 at any 내용을 time, 언제든지 allowing for 바꿀 수 있습니다. 뭐 flexibility in 예컨대 managing 자산을 assets within the 트러스트에 trust, 넣었다가 뺐다가 modifying 할 수도 beneficiaries' 있고요. information, or 수혜자들이란 even 식으로 canceling the trust 언제든지 바꿀 수 altogether. 있어요. 예를 들어 아들이 딸이 있고 해서 반반씩 주려고 했는데 그 내용을 바꿀 수도 있고요. 트러스트를 취소할 수도 있고요. Additionally, a 심지어는 이 living trust 트러스트는 does not become 별도의 a separate 세무신고의 tax 주체가 entity, 되지도 simplifying 않습니다. financial management 실질적으로 and 내가 tax reporting. 직접 이 Effectively, 자산을 owning 소유하는 assets through a 것과 living trust 차이가 is no 전혀 different from owning them 없다라고 볼 수 directly. 있습니다. That 그럼 wraps up the 여기까지가 discussion on 누가 who 왜 should consider 하는지에 creating a 대한 living 부분이었고요. trust 그 and 다음으로 why. 세 Next, 번째로 we'll discuss how to 어떻게 establish 리빙 a 트러스트를 living trust. 만드는지에 대한 부분인데요. The 이건 process 심플합니다. is 변호사, straightforward. 담당 You need to 이 consult with an 트러스트를 attorney 전문으로 하는 specializing in 변호사를 하면 trusts. 됩니다. While 가면 there may be some 변호사마다 다른 variation among 사용법이 있겠지만 attorneys, you'll 트러스트, typically need to 트러스트 prepare 설치 around 기준, 7 to 8 유언장, documents, 뭐 건강에 including 대한 the trust 대리인 기준, itself, 뭐 a 내 trust 재정에 대한 certificate, 대리인 a 기준 will, 등 대략 designations for 7, 8가지 healthcare and 기능들을 financial agents, 준비해 among 주세요. others. 이상 This 리빙 concludes a 트러스트에 brief 대한 overview 간단한 of living 오버뷰였습니다. trusts. The crux of the 요즘은요, matter is, 내가 if you or your 또는 우리 spouse own 부부가 assets exceeding 자산이 15만 불 $150,000, 이상이라면 it's imperative 무조건 to 리빙 establish a 트러스트를 living 만드시라는 trust. 겁니다. The 비용 대비 cost-benefit 효율이 훨씬 더 ratio 크기 때문이고요. significantly favors 또한 doing so, 지금 해놓으면 and once set up, 나중에 it 쉽게 can 고칠 easily 수 be amended 있기 later. 때문입니다. If 또 not addressed 앞서 now, 말씀드린 you may 대로 find yourself 지금 안 하는 revisiting and 얘기도 pondering the 6개월, same 1년, information 2년, months or 3년 years 뒤에도 down the line. 그다지 다르지도 않은 얘기 똑같이 계속 듣고 고민하는 그런 상황이 될 겁니다. A 아마 지금 situation 영상 likely 보시는 familiar 분들, to many 영상 watching 보시는 this 분들 video. 꽤 많을 거라고 생각합니다. The 리빙 process of 트러스트에 learning about 설명을 living 듣고 trusts, 고민하다가 또 contemplating 그냥 them, 어떻게 then 넘어가고 moving on without 또 action, 비슷한 설명에서 only to 또 revisit the topic 고민하다가 또 later, 넘어가게 되는 이런 과정이 tends to repeat itself. 반복된다는 거죠. 이게 또 Some may 물론 hesitate to address 어쩌면 posthumous 내 matters, 사후의 문제를 but 다루는 as you can 더 understand, 심각하기 creating a 때문에 living 넘어가는 trust 그런 isn't a 경우도 있겠죠. monumental decision. 그러나 It's
It's essential, 뭐 considering that if 설명드리자면 something 매매 untoward 결정이 happens 아주 to you without a 특별하게 living trust 중요한 in 것들만 place, 하는 게 it's 필요하고 genuinely too 또한 late. 그 사이에 뭐 별일 없어야 하겠지만 리빙 트러스트가 없는 중에 만약에
나에게 안 좋은 일이 생기게 되면 그때는 정말 늦는 거죠. A moment's 잠깐 neglect 내가 can lead 사정을 to your 안 했기 family 때문에 undergoing 그래서 unnecessary 남게 complications 되는 and 트러스트, hardships due to 가볍게 뭐 probate. 리빙 트러스트 만들어 놓았으면 됐을 텐데 괜히 프로베이트를 거쳐야 해서 뭐 여러 가지로 힘들게 되는 그런 상황이 될 수도 있다라는 거죠. 따라서 이런 Hence, it's 부분들도 worth considering 감안하는 these 게 aspects. 필요하겠습니다. 마지막으로 Lastly, there might 리빙 be claims 트러스트가 that living 세금을 뭐 trusts can 절약해 save on 준다더라 taxes, 라고 하는 but that's 그런 not the 얘기들이 case. 있을 텐데요. 그건 아닙니다. 사실 Today, 오늘 we intentionally 트러스트의 어떤 avoided 법적인 delving into 내용 the legal 살펴보려고 intricacies of 그러니까 trusts, 그랜토, such as 트러스티, grantor, 베네피셔리 뭐 이런 trustee, 전문적인 설명은 beneficiary, 일부러 다루지 etc. 않았습니다. Our 오늘의 goal was to 목적은 emphasize the 미국의 importance of 자금을 갖고 financial, 사는 investment, 가족으로서 and estate planning for 반드시 families 마련해야 settled in 하는 the 재무 U.S., 계획, with living 투자 계획, trusts 이제 being a 파이낸셜 플래닝, fundamental 에스테이트 first 플래닝 step in this legal 이런 procedure. 것들이 I 있겠고 hope this intent 그 has been clearly 과정의 communicated. 시작으로서 반드시 미국 법이 제공하는 우리가 준비해 놓아야 하는 아주 근본적인 첫 단추로서 법적인 절차인 리빙 트러스트에 대해서 그 배경 왜 필요한지에 대해서 설명을 드리려고 했고 그 의도가 잘 전달되었기를 바랍니다. In 그리고 future 이제 다음 sessions, 시간에는 given 기회가 the 되면 opportunity, 이에 비해 we'll 좀 더 explore more 복잡한 complex 신고, trusts that 파지, can be used 세금 for tax 절약에도 활용될 savings. 수 있는 이런 트러스트들에 대해서도 살펴보도록 하겠습니다. I 오늘 hope this 내용 information has 도움 been 되었기를 helpful, 바라고요. and I 앞으로 plan to provide 제가 more insights on 영상들을 investment 통해서 management and 기회가 될 relevant legal 때마다 information in the 미국의 U.S. 어떤 through 투자, future videos. 자산 관리 또 이와 관련해서 필요한 법률 정보 등에 대해서도 제공해 드리려고 합니다. Please 관심을 stay 가지고 tuned and don't 지켜봐 주시기 forget to 바라고요. subscribe, 이를 like, 위해 and 구독, turn on 좋아요, 알림 notifications. 설정 부탁드립니다. See 그럼 you 다음 next 시간에 time. 뵙겠습니다. Thank you. 고맙습니다.